नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, वेलकम to Yash Academy Karad YouTube channel. Today in this video I am going to discuss the variety or different types of multiple choice questions. These questions may help you in upcoming entrance examinations like MHT CET or NEET examination. अतिशय महत्त्वाचे आणि वेगळ्या प्रकारचे प्रश्न या व्हिडिओमध्ये डिस्कस केलेले आहेत. यश अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलनं यापूर्वी आपल्यासाठी 3 व्हिडिओज खास या MHT CET 2023 साठी 3 व्हिडिओज अपलोड केलेले आहेत. अँड नाउ दिस इज द 4th व्हिडिओ फॉर यू, की यामध्ये अनेक वेगवेगळे प्रश्न तुमचा सराव होण्यासाठी यामध्ये आपण चर्चेला घेतलेले आहेत. या प्रश्नांचा निश्चित तुम्हाला येणाऱ्या परीक्षेला उपयोग होईल. Now read the first question to you. The number of d electrons present in CrO2 Cl2 is or are. 4 options are given: 0, 1, 2, 3. Correct. This question is from transition and inner transition elements on page 172. Now here first of all, you have to calculate the oxidation number. Here, oxidation number. Cl -1, so total -2, oxygen total -4, so total -6. So oxidation state of Cr is a +6 in Cr in this chromyl chloride. Now, you know that the atomic number of chromium is a 24 and it has completed the electronic configuration of argon, and there are 5 electrons in 3d orbitals and 1 electron in s orbital, 4s orbital. But in this compound it has formed, it uses all the 6 electrons. So there is no electron present in Cr +6 oxidation state. Means in all the 6 electrons of Cr is used in bond formation. So correct answer option of this question is A, 0 electrons. 6च्या 6 वापरामध्ये येत आहेत, त्यामुळं डी मध्ये एकही इलेक्ट्रॉन त्याच्यामध्ये असणार नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हियर यू आर गिवन Na2O plus H2O gives twice of X or 2 moles of X, and Cl2O7 plus H2O gives twice of Y. The number of oxygen atom in one molecule of X and Y: 2, 3, 4, 5. Again, this question from elements of group 16, 17 and 18, page 150. आता इथं त्यांनी असं म्हटलंय की सोडियम ऑक्साइड Na2O reacts with water to form twice of X, means here 2 moles of sodium hydroxide are formed. Correct. And when Cl2O7 reacts with water, it forms twice of HClO4. Correct. And what is asked? The number of oxygen atoms or atom in one molecule of X and Y. Now cancel this 2 and count the number of oxygen atom in X and Y. In X there is a 1 and in Y there are 4. So total number is a 5. So D is the correct answer option of this question. Next. This question is from chemical bonding on page 62 and 63. The question is, which of the following compounds does not have bent structure? म्हणजे इथं त्याचं जे बेंड स्ट्रक्चर असणार आहे ते बेंड स्ट्रक्चर आपल्याला इथं पाहायला मिळत नाही. मग ऑप्शन SCl2, H2S, SO2, XeF4. आता यामध्ये तुम्हाला माहित पाहिजे की इथं लक्षात येईल की SCl2 चा आपण जर विचार केला तर सल्फर इट बिलॉंग्स टू ग्रुप 16, मीन्स देअर आर 6 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स,
and out of 6 valence electrons, 2 electrons are used in the bond formation. So 4 electrons are left, means there are 2 lone pairs present on sulfur. Correct. So this has the bent structure. H2S, it has also bent structure, and SO2 also has a bent or angular structure. Now what about XeF2? It belongs to group 18, means there are 8 valence electrons, and out of 8 valence electrons, 2 electrons are used in the bond formation. So there are 6 electrons are left. So 6 electrons means 3 lone pair of electrons. So this XeF2, it has not a bent structure, it has a linear structure. म्हणजे याला 3 लोन पेअर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि लिनियर स्ट्रक्चर याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यामुळे डी इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन. नेक्स्ट, द स्पिन magnetic moment of chromium in CrCN6 3- complex ion is, here under root 3, under root 8 bm, under root 15 bm, that is Bohr magneton, under root 24 Bohr magneton. म्हणजे इथं तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट, हा क्वेश्चन जो असणार आहे तो ट्रान्झिशन आणि इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स आहे, पेज 172. इथं तुमच्या लक्षामध्ये येईल की क्रोमियम जो असणार आहे त्याचा ॲटॉमिक ऑक्सिडेशन स्टेट किती असणार आहे याची +3, बरोबर आहे. इथं जर आपण चेंज करूया कलर, Cr, करेक्ट. ऑक्सिडेशन स्टेट असणारे आहे +3, because Cn -1 in all there are 6, so -6, so x -6 is equal to -3, so x is equal to +3. So +3 is the oxidation state of क्रोमियम. आता इथं बघा क्रोमियम त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जर काढलं Cr3+ तर काय येईल, आपण आता डायरेक्ट विचारात घेऊया. 3d5 and 4s1, करेक्ट. हा एक इलेक्ट्रॉन गेला, यातले 2 गेले, 3 शिल्लक राहिले. म्हणजे देर आर 3 electrons in d orbital, means 3 unpaired electrons are present in d orbital. So you can use the formula mu is equal to under root n into n plus 2 Bohr magneton, बरोबर. Now put the value of n in this formula, 3 into 3 plus 2. So under root 5 into 3 is equal to 15 Bohr magneton. So correct answer option of this question is here C and here D. C is the correct answer option of this question. Next question. How many water molecules are associated with a molecule of more salt? Question from coordination compound, page 194, 7, 6, 5, 8. You should know the molecular formula of more salt. Molecular formula of more salt is FeSO4 dot NH4 twice SO4 dot, इथं H2 molecules तुम्हाला विचारले ते किती आहेत, तर 6 of H2. So correct answer option of this question is B. Next, a first order reaction has a specific reaction rate of 10⁻⁻² second inverse. How much time will it take for 20 gram of the reactant to reduce to 5 gram? Means here which formula should be used to calculate the time? Here which formula is used? Here
T is equal to 2.303 divided by K into log to the base 10 initial concentration of A, and this is the concentration after time T. Here initial concentration किती असणार आहे 20, here 5. So and value of K is given 10 raised to -2. So substitute all these figures and finally calculate the answer. The answer of the question is A option. 138.6 seconds. Chemical Kinetics, page 127. आता हा प्रश्न बघा रेडॉक्स रिएक्शन मधून आहे. यामध्ये त्यांनी असं दिलंय की इन द आयोनिक रिएक्शन दिस रिएक्शन इज गिवन अँड द व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज आस्क्ड. म्हणजे इथं BrO3 -1, दिस इज -1 प्लस 6H प्लस X electrons gives Bi3 plus 3H2. म्हणजे यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ एक्स. आता दोन्हीकडे चार्ज बॅलन्स केला तर इथं किती असणार आहे +3 आहे आणि इकडं किती आहे 6H, म्हणजे 6 + 6 झाले, बरोबर आहे. आणि हा एक आणि इथं -1 आपण केला तर किती आणखीन यू हॅव टू राईट द कोएफिशियंट 1, 2, 3 in place of X so as to balance the charge to the reactant and product side. The 2 minus. So -3 subtract from +6, you will get the value +3. So correct answer option of this question is a B, that is value of X is a 2 electrons. Here you can write 2 electrons. Next question, from aldehydes, ketones and carboxylic acid, page 264. You are given a reactant. These are the conditions and you have to identify the major product formed in the reaction. You know that this is a compound in which CH double bond CH2 group is directly attached to a benzene ring. So this carbon is called a benzylic carbon atom and hydrogen is called a benzylic hydrogen. So when such compound is oxidized by acidic potassium permanganate, then the oxidation takes place. So there is a formation of CHO and CH2O, that is the formaldehyde. But this CHO group is directly attached to benzene ring. So this potassium permanganate acts as a strong oxidizing agent. So CHO group, that is aldehyde group, is oxidized to direct acid. So here C is the correct answer option. C is the correct answer option. Next, again the same type of MCQ is given. Acetone, these are the condition. First condition, reaction with HCl, and second, it is followed by the hydrolysis. You have to identify the final product of the reaction. So HCl, when reacts with acetone or carbonyl compound, then H gets attached to carbonyl oxygen and CN gets attached to carbonyl carbon. So such type of compound is formed. Means OH is converted into OH and there is a formation of new carbon-carbon bond. But the second step is a hydrolysis. So C triple bond N, this group on acid hydrolysis, this group on acid hydrolysis is directly converted into COH group via formation of amide. म्हणजे इथं CONH2 ग्रुप तयार होईल आणि मग COH मध्ये रूपांतर केलं जातं.
So final product of the reaction is a D. This is the correct answer option. नेक्स्ट आता अमाइन्स मधून आहे पहा, यामध्ये काय दिलंय त्यांनी, खूप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे. विच वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट रिएक्ट विथ हिन्सबर्ग रिएजंट टू फॉर्म सल्फोन अमाइट. म्हणजे हिन्सबर्ग रिएजंट C6H5SO2Cl and it reacts with primary and secondary amines. It does not react with tertiary amines, because in tertiary amines there is no hydrogen attached to nitrogen. And in this question you are given 4 reactions and the products of these reactions does not react with Hinsberg reagent. So you have to find out the given option in which the product does not react with, product so formed does not react with Hinsberger reagent. Now see here, C triple bond N, this group is reduced by sodium in ethyl alcohol to CH2NH2 group, CH2NH2 group. So NH2 group means this is the primary amine. So Hinsberg reagent reacts with NH2 group because there are 2 hydrogen atoms. The same is observed here. What happens here? SnCl2 plus HCl. This is nothing but the Stepan reduction reaction. C triple bond N group is converted into CH double bond NH. This is imine, and finally is converted into aldehyde. So this is the compound which does not react with, the product so formed does not react with the Hinsberg reagent. In third case, lithium aluminum hydride can reduce Cn to CH2NH2 group. So it can react with, same here, H2Ni, that is catalytic hydrogenation, Cn is converted into CH2NH2. So in A, C, D, primary amines are formed. So they react with Hinsberg reagent, but in B option there is a formation of aldehyde via or intermediate imine. So B is the correct answer option of this question. आता इथं एक रिएक्शन दिलेली आहे, CH3CH2COONA, सोडियम प्रोपॉक्साइड दिलेलं आहे त्यांनी, सोडियम सॉल्ट ऑफ ऍसिड दिलेला आहे. इथं त्यांनी म्हटलं NOH प्लस क्वेश्चन मार्क दिलेला आहे, हीट आहे, CH3CH इथेन इज फॉर्म and byproduct is the sodium carbonate. Consider the above reaction and identify the missing reagent or chemical. Means here question mark is nothing but the missing reagent, and you have to find out the missing reagent from given options: B2S6, CaO, diisobutyl aluminum hydride, or red phosphorus. So this is the famous reaction in which the missing reagent is a calcium oxide from carboxylic acid. Next, the final product B in the following reaction sequence is. Now here acetylene, methyl acetylene is given and is treated with 40% or aqueous sulfuric acid in presence of 1% HgSO4. A product is formed. So here what happens? Here double bond, one bond breaks, so there is a formation of such type of enol, CH2, correct? Aqueous H2SO, addition of water molecule, but this enol is a unstable, so there is a shifting of H and there is a formation of double bond. So this is the A, CH3, C double bond O, CH3. So acetone, this is the keto form and this is the enol form. This is the stable product, acetone. And second
reagent is PCl5. So with PCl5, Cl3. So oxygen combines with phosphorus to form POCl3, and these two valencies are satisfied by 2Cl. So final product is CH3C Cl2CH3. CH3C Cl2CH3. So gem dihalide is formed. So correct answer option of this question is A. इथं बायोमॉलिक्युल्स मधून काही प्रश्न विचारात घेतलेत. द हार्मोन insulin is secreted by which organ? Ovary, testis, adrenal cortex, or pancreas? Pancreas is the correct answer option. Next, the number of subunits present in hemoglobin are. The number of subunits present in hemoglobin are. तर याच्यामध्ये किती सब युनिट्स असणारे आहेत तुम्ही वाचला असेल, टेक्स्टबुक मध्ये आहे, ते पेज नंबर 313 वर आहे. एकूण 4 कंपोनेंट्स त्याच्यामध्ये असणारे आहेत. म्हणजे इथं सी इज द करेक्ट आन्सर. 2 अल्फा आणि 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स त्याच्यामध्ये असणाऱ्या आहेत. आणि जो आयर्न असणार आहे इट इज अटॅच टू दिस 4 कंपोनेंट्स. सो सब युनिट्स किती 4 त्याच्यामध्ये असणारे आहेत. This is the last question of this video. Which of the following is correct for lactose? इथं 4 sentences are given, and out of these 4 sentences you have to find out the correct sentence for lactose. पहिल्यांदा काय त्यांनी म्हटलं, इट इज अ नॉन रेड्युसिंग शुगर. म्हणजे लॅक्टोज तुम्हाला माहित पाहिजे की हे गॅलॅक्टोज आणि ग्लुकोजचं कॉम्बिनेशन असणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये कोणत्या टाईपची लिंकेज तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे, तर देयर इज अ बीटा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन गॅलॅक्टोज अँड ग्लुकोज. हे सेंटेन्स बरोबर असणार आहे. पुढे काय म्हटलंय, देयर इज अ बीटा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज. नाही. देयर इज अ अल्फा 1,4 ग्लायकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन 2 ग्लुकोज मॉलिक्युल्स. नाही. तर याच्यामध्ये हे जे असणार आहे ते लॅक्टोजसाठी विधान ॲप्लिकेबल नाही. आणि नॉन रिड्युसिंग शुगर C1 जो असणार आहे ग्लुकोज मधला, तो ग्लायकोसाइडिक लिंकेज तयार करण्यासाठी वापरात येत नाही. त्यामुळे इट ॲक्ट्स ॲज अ रिड्युसिंग शुगर. सो बी इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. म्हणजे या पद्धतीनं वेगवेगळे प्रश्न तुमच्या समोर आपण डिस्कस केलेले आहेत. याचा फायदा निश्चित तुम्हाला परीक्षेला होणारा आहे आणि आपण तो फायदा करून घ्याल यामध्ये काही शंका नाही. धन्यवाद.